سلام همگی، من یاشارم. خوش اومدید به قسمت 11 داستان بازی رد دد ردمپشن 2 که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی 2 تا مأموریت رفتیم و چپتر دوم تمام کردیم. مأموریت اول مأموریت جان مارسون بود، یا گله گوسفند دزدیدیم و خواستیم بفروشیمش که از قضا مال لویتیکس کورنوال بود، همون شخصی که در چپتر اول هم از قطارش دزدی کردیم. برام این خیلی عصبانی شد، اومد کلکمون رو بکنه، ولی خوشبختانه تونستیم فرار کنیم. ولی نصف افراد شهر ولنتاین هم زدیم لتو پارک کردیم و یه بونتی خیلی بزرگی رو سرمون گذاشته شد. برای همین در مأموریت بعدی داشت از ما خواستش که یک جای جدید برای کمپ انتخاب کنه و ما اومدیم به سمت نزدیکی شهر رودز و چپتر سوم رو شروع کردیم که در این قسمت اولین کاری که قرار بکنیم اینه بچه‌ها یه مقداری در خصوص کلا فضای جدیدی که در کمپ ایجاد شده توضیح بدم و بعد بریم سراغ باقی مأموریت‌ها. همونطور که میدونید تمام آپگرید هایی که بزنید برای کمپتون در تمامی کمپ‌ها اعمال میشه و همون یک بار فقط. همونطور که میبینید در روبرو کمپ خود آرتوره که در پشتش جایی هستش که تمام مهمات و ایناست. سمت راستش هم جایی هست که میتونید فست ترول کنید. در سمت چپ واگن آقای استراس هستش. در روبرو چادر هوزا، لنی و بیل رو میبینید که فکر میکنم شان هم همون دور برام میخوابه. بعد چادر داش هستش، در کنارش چادر جان هستش. خب همونطور هم که میبینید آقای آنکل هم که همچنان در حال نوشیدنه. صبح بخیر عرض میکنم خدمت آنکل عزیز. عجبا. همونطور که میبینید آقای پیرسون هم یه مأموریت داره که فعلا بهش نمیپردازیم و این چادری هستش که کم کم خانم میس ادلر هم با همون اضافه میشه و اینجوری. در روبرو باز دوباره چادر خانم های جوان رو داریم و در انتهام چادر باقی اعضای کم بچه‌ها. همه چی سر جاشه، اگر بگردید دنبالش پیدا میشه، هیچ مشکل خاصی نداره. جان هم داره زینش رو تمیز میکنه و همین دیگه. بریم سراغ مأموریت داج. فقط اینو هم بهتون بگم اگر خواستید کیف افسانه شرقی رو بسازید و نمیدونستید کمپ‌های کجاست، یه دونه کمپ نزدیک آتیش نزدیک اسبا هست، اونجا باید کرافت کنید. How you doing, old friend? عجب. It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. خیلی خوب بابا. بریم. قسمت قبلی که خیلی بهمون چسبید بچه‌ها، این قسمت هم خیلی باحاله. خیلی مأموریت جذابی، من خیلی دوستش دارم و یه مقدارم در خصوص شهر جدید و کنم فضای جدید یاد میگیریم که مثلا یه ذره آشناشیم با آدم هایی که اینجا هستن، مکان هایی که هست، شهر جدید رو بهمون توضیح میده. درست مثل مأموریت آنکل اگه خاطرتون باشه که رفتیم به شهر ولنتاین یه توضیح نسبی در مورد شهر داد، ولی اینجا یه ذره کوتاه‌تر چون خب مسلماً با بازی آشناییم و این داستانا. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this crick you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. اسبای خوشگله ببین. هیچ کدوم به اپونی جیگر بابا نمیرسه البته. بپر بالا. اسب آزاد همونطور که میدونید نژاد ترکمنه، یه نژاد جنگی. اسب داج اسب عربه، یک رنگ خاصه، حدودا میشه گفت بیرنگه و اصطلاحاً بهش میگن زاله و یک نژاد، یعنی یک رنگ بسیار خاص و واقعا کمه. Passing you. Yeah, okay. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again. Thick and soupy as this air is.
Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived. How well we have fought. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. عجب Start اسبی داره turning داشت. over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. همونطور که میدید اینجا یه ذره هوا گرمتره بچه‌ها، به خاطر همین کت موتور رو در آوردم. Play it cool. خب اینجا کم کم داستان شروع میشه، پس بنابراین برمیگردیم تو حالت سوم شخص. و شاید باورتون نشه Hello, gentlemen. جزایا ترانی. Look what the cat drug in. Well, look who it is. Bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. خب جاش میره کار همیشه شروع کنه. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! این بچه یه دارو دسته Allow us to help, my friend. گنگستر هم مثل Chase wanted man. and take Archibald with you. بر بالا. I signed up for. حالا باید بریم اینا رو بگذاریم لط و پار کنیم حقیقتا. Foolish magician. Let's go after خیلی هم that عملی تو train. باریه. گوابا رو Do ببینیم. not shoot them, you hear me? Come on, hurry. All right. Come on, we'll lose them. خیلی خب بابا. You relax, we're not losing them. اسم عربه. Come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. خیلی خوب My بابا. neck is on the line here. I get it, I'm doing my best. So what are these fellas wanting for? Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You said plenty. You all are a خیلی خوب دارم برات حالا. صبر داشته باش. Idiot. Now get after the others. Come on. البته. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. خیلی See خوب. if you can get alongside the train. الان میرم. برو. از یکم دیگه فکر کنم بشه سریع طرف. آره الان Get شد. alongside that flat carriage. تا قبل از این نمیشه. Jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. Now he's throwing bombs. آخ. الان بهت میگم. خب شو. انتر. خدا نگهدار. نفر بعد. موسیقی رو جونم. You stop them, I'll stop the train. وایسا بچه. نفر بالا. خیلی ممنونیت والیه. فایده نداره پسر جان. Run, don't let them get away. نفر بالا.
اینجا سری بعد دایره بزنید تا بکوبش زمین، میکنش میذاره زمین، بعد میتونی اینجا دایره بزنی. اگه شانستون میگیره درجا میخوابونش. Get the hell away from me. بشین بچه بابا، سکوت اختیار کن. نفر بعدی کو؟ این نفر بعدی قریه‌شونه که باید یه جور بهتری حالشون رو بگیریم. حقیقتا یه مقداری چاقو کشی میکنه. It's just us then, lawman. Come here. We need to bother. Let me go. یه جلو بچه جان، یه جلو. توی قطار مگه جذابتر از این داریم؟ At least. Stand by my back. Just don't kill it. بشین بچه، بشین. کلامو زدی نگاه کن دیگه اصلا قاطیم کردم. یه جلو یکم فاصله بده. آها بخوابوش نبود، بخواب زمین. شو اشغال عوضی کسافت بمیر. اون شد حالا؟ Well, I don't think he's dead. اینجا بچه سرد I کنه won the fight. Just about. فک شکم درد گرفت، هرچند که 2-3 تا هوک بیشتر نخورد. کلام بدی، من بدی رو کلام هیچ جا نمیرم، همونطور که میدونید. بردار بچه رو بریم. خوب زدیمش رو، حال داد نه؟ اگر بچه طرف رو بگیرید، مثلث بزنید بگیرید، به سمت یه دیوار دایره بزنید، میکوبش به دیوار. همون کاری که من کردم. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. What now? Take him in, come on. این بچه مثل اون برادرایی بودن که توی Fine job. کارتون Well done. A pat on the back for me for stopping the train. لاکی لوک بودن. Load Anders حدوداً onto مثل the اون. back of هرچند your که horse there and we'll take him یه to شخصیت های Sheriff دیگه Frank. هم هستن که عرض کنم خدمتتون There you go. You are a دقیقاً natural. مثل همون. All right, let's take him مثلا یه in. جور Follow استیلیه. me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. فدات بشم. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know همونطور که of the میدونید در Braithwaite. چپتر سوم بچه دیگه بارون Just got down نمیاد. here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. اسب این آقام بچه We're همون gonna bear left here. امریکن استاندارد برید هستش که خیلی هم من دوستش دارم. توی قسمت فکر کنم 8 بود بهش اشاره کردم. فوق العاده خوشگله. یه نکته خیلی جذاب دیگه در خصوص اینجا بچه، خاک سمت شهر رودز خاک روسه، برای همین یه ذره قرمزه. اسباتون هم ممکنه که وقتی کثیف میشن به رنگ قرمز کثیف بشن و احساس کنید یه ذره سرخ شدن. این دلیلش به خاطر خاکی هستش که همونطور که میبینید Here we are. Welcome to Rhodes. قرمز رنگه. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? والا Oh, good, they're back. And that's your friend, right? خیلی خوب. Okay, we're gonna stop بریم just ahead اسبمون on the رو پاک right کنیم outside و the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? چشم. چرا که نه؟ یه پایین اندرس. Come on, partner, before he wakes up. خیلی خوب Carry him بابا. over then. Hey, fellas. سلام آزا. قرار بود بریم ماهیگیری. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here, Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However,
I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. Make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, and falling out of rebel gold, and marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. برو به سلامت جوزایا. خیلی خوب. اینجا بچه ها میتونیم با داچ و حوزا بریم ماهیگیری. اما Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. قربونت. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. همونطور که گفتم بچه ها این ماهیگیری بیشتر از فکر می‌کنم 20 دقیقه طول میکشه. من حقیقتا تو این قسمت قصد ندارم برم چون مطمئناً اگه خودتون بازی می‌کنید برید بهش رسیدگی بکنید. جمله‌های باحالی میگه، مثلا به عنوان مثال داچ عظیم میگه که مادرش خاک شده توی سین دنیس و چیزای خاطرهای جذاب و باحال اینجوری، اما حقیقتاً خیلی طول میکشه و شاید حوصله‌تون رو سر ببره. برای همین ما بهش نمیپردازیم، سوت میزنیم اپانی بیاد و بریم سراغ مأموریت بعدیمون. یه مأموریت بچه همونطور که میبینید داخل نقشه روشن شده، مال همون پسره‌ایه که توی چیز دیدیم قبل از اینکه شریف یا همون کلانتر بره داخل، گفتش که باز رفتی سراغ اون دختر پنلوپه، مال اونه. به اون میتونیم میپردازیم حالا که داخل شهر هستیم و اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم باید بریم سمت خونه‌شون. اجازه بدید برم تو نقشه. آره دقیقاً همونه. میتونیم اینو بریم، میتونیم برگردیم مأموریت فرعی بریم، ولی خب چون حقیقتا همتون دوست داشتید که یه مقداری داستان رو من این قسمت‌ها رو طولانی‌تر کنم، میریم به همون میپردازیم و اگر وقت موند تا قبل از 1 ساعت حتما میریم و یه مأموریت فرعی هم بهش اضافه میکنیم. خب رفقا، قسمت قبلی که خیلی بهمون چسبید، مخصوصا قسمت 10 فوق اکشن بود، فوق جذاب بود. من خودم خیلی حال کردم. هر دو تا قسمت هم خیلی طولانی شد، مخصوصا قسمت 9 که نزدیک 1 ساعت بود و نسبتا هم بچه‌ها خوب ازش حمایت کردید، یعنی دمتون گرم واقعا و کارتون درسته. و توی این قسمت هم میخوام نسبتا تا جایی که میشه ویدیو رو طولانی کنم، حداقل 40 دقیقه و ماکسیموم 1 ساعت، چون یه مقدار یه سری از بچه‌ها میگفتن که آقای ما همچین خسته هم میشه، یعنی حقم داشتن یه ذره از 1 ساعت طولانی‌تر میشه خسته کننده میشه. برای همین همون 40 دقیقه تا 55 دقیقه رو ما سعی می‌کنیم داشته باشیم تو همه قسمت‌ها و اینجوری بریم سراغ مأموریت بعدی. این مأموریت باحال و جذابیه، خیلی اکشن نیست، بزن بهادری اینو نداره، ولی عوضش جذابیت‌های خاص دیگه داره. This here the Gray plantation?
Yep. Caliga Hall. خیلی And that's خوب. as close as you're getting to it. Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble. Wanted me to have a word with a few of the folks on the property here. Emmett Lee. All right. Have a word. But I ain't got the time to help you. خیلی خوب بابا. Obliged. خب بعد بریم سراغ اون پسرا رو پیدا کنیم. اینجا میتونیم از افرادی که اینجا هستن بپرسیم که اون پسر کجاست. میتونیم هم مستقیم بریم سراغش. اگه اشتباه نکنم این پشت مشتا وایساده و منتظری که بریم باهاش صحبت کنیم. پشت این خونه کوچیک است فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. آره. سلام علیکم. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but here's hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved in gang feuds. It seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains, mind, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. خب بچه همونطور که دیدید خیلی خوب همونطور که دیدید با خانواده گری و بریسفیس ها داریم کم کم آشنا میشیم. قربونت خیال تخت و هم در ماموریت داچ و هم در این ماموریت کم کم داریم با شرایط محیطی این چپتر آشنا میشیم. الان اگه دقت کرده باشید یه کادویی بهمون داد، درسته؟ و این کادو رو ما میتونیم قبل از اینکه این ماموریت رو بریم در فنس بفروشیم، پولشو به جیب بزنیم. بعد آرتور خودش میگه که چی؟ وای این موسیقی رو پخش نکنی، من دیگه نمیتونم اصلا صحبت کنم. من دیگه نمیتونم الان صحبت کنم. فقط یه بازی نیست بچه، واقعا فقط یه بازی نیست. همونطور که میگفتم خدای من میتونید برین اون جایزه رو، یعنی اون کاده رو بفروشید به طرف و به فنس بفروشید. بعد میری پیش پنلوپه و پنلوپه بهتون میگه که خدای من چی کار کردی با من تو. خب همونطور که میبینی اینجا گارد هست، درسته؟
بنابراین یه سلام عرض Hi میکنیم. there, mister. That's a strong-looking horse. Thanks. فدات بشن. یواشکی ها داریم اینجا. خب بنابراین اولین کار که باید بکنیم میپریم این وقت بعد از سمت رودخونه بریم بچه. توی نقشه میبینید چیز هست، نقطه قرمز هست، اینا نباید ببینن تو و اینا داستان میشه. بنابراین کم کم ما از اسب اون پیاده میشیم و یک کم دیگه بریم جلو. احساس میکنم هنوز اوضاع درست و حسابیه و یه دیالوگ خیلی خفن داریم بچه. اگه اون چیز رو بهش بپوشیم میگه نه چیزی بهم نداد، همین بود. و توی این قسمت البته این کارو نکردیم ولی این کارو میتونیم بکنیم. موسیقی رو دقت کردین کم کم تغییر ماهیت و تبدیل شد به یک موسیقی مرموزانه. از این موسیقی گرم و باحال و مشتی تبدیل شد به یه همچین چیز. خیلی خوب، از اینجا بعد بچه‌ها باید بریم سراغ اون آلاچیقی که اونجا هست و نباید کسی رو ببینیم. طبیعتاً باید یواشکی بریم. برای همین دور و برمون رو باید بپاییم یه وقت دکمه چیزی نباشه. توی نقشه معمولا مشخص میکنه اگه کسی باشه. برای همین میتونید جاهایی که اگر نقطه قرمزی ندیدید یه ذره سریعتر برید یا اصلا اگه لازم شد حتی نشه. میتونیم از اینجا بپریم تو آب بریم، میتونیم از این کنار بریم. ما میشینیم که کمتر دیده بشیم و بعد اصلا کنار رد میشیم میریم سراغ کارمون. اون سمت آدمان هم که دیگه خب میبینید دیگه چون به ما نگاه نمیکنن خیلی راحت میتونیم بریم سراغشون و یعنی گازشو بگیریم و بدون اینکه دیده بشیم بریم سراغ پنلوپه. دیالوگا اینا خیلی باحال و شیرین و جذاب و داستان واقعا داستان گیرایی از نظر من. Are you Penelope Braithwaite? Why, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And اینجا رو میگم. a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo. Oh, he is so... Strange. Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the dark ages, or... Well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't, well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Sure. خیلی خوب. اگر دقت کرده باشیم بچه‌ها پنلوپه وقتی حرف میزد یک مقداری اینجوری بالا رو نگاه می‌کرد سمت راست می‌گن یه ذره دختر رویایی هستش و از سو رفتارش هم حتی میتونید اینو بفهم. خب دوباره بچه‌ها از اینجا باید یواشکی رد شیم که این آدم ما رو نبینن. بنابراین میشینیم از کنار رودخونه رد میشیم و میریم سوار اپونی بابا میشیم عشق پسر و میریم سراغ باقی داستان. حدوداً 30 دقیقه گذشته. فکر می‌کنم تایم باشه که یه مقدار دیگه بازی کنیم و اگر شد حتی یک مأموریت دیگه بریم بعد ببینیم چی پیش میاد. همونطور که گفتم می‌خوام حداقل ویدیو 40 دقیقه و ماکسیموم 55 دقیقه باشه. به نسبت رأی‌گیری هایی که شد و نظراتی که دادید یه چیز مابینش این در اومد و به نظرم چیز درستی هم بود، یعنی منطقی بود به اندازه کافی و با همون روند اولیه‌مون ادامه میدیم رفقا. خب این مأموریت هم تموم شد. میتونیم بریم سراغ باقی داستان. میتونیم بریم سراغ دو تا مأموریت دیگه‌ای که داریم. خیلی خب بابا آروم باش بچه، دارم میرم دیگه و دستمون باز از اینجا به بعد. من همونطور که گفتم بچه دوست دارم مأموریت‌های
فرعی رو برم، چون از نظر من اونقدر فرعی نیستن، فقط آپشنال، یعنی میتونید برید میتونید نرید. و به نظر من کسی که داستان رو دوست داره مأموریت‌های فرعی که خود افراد کمپ، یعنی خود افراد گنگ دارن رو حتما باید برید و اینا جزئیات خیلی بزرگی از داستان رو اصلا هیچ وقت نخواهید فهمید. بنابراین ما مأموریت‌های فرعی رو خواهیم رفت. یه سری مأموریت‌های فرعی دیگه مثلا مثل داستان‌هایی که بونتی هانترها دارن، یعنی میتونید برید جایزه آدمایی که وانتدن رو بگیرید و جایزه‌شون رو بگیرید، میتونید اونا رو هم مثلا در کنار برید، ولی ربطی به داستان نداره، یه چیز واقعا کنار. از نظر من اونا مأموریت‌های فرعی این بازی هستن. نه عرض کنم خدمتتون اونایی که با افراد کم. خب رفقا، 2 تا مأموریت فرعی داریم در حال حاضر. یکیش مأموریت فرعی شانه که باش به دزدی از یه خونه میری. تو اون خونه عرض کنم خدمتتون توی اون خونه فکر کنم ندرسته، توی اون خونه بچه اون تفنگ اسلحه دابل اکشن ریوالور رو پیدا میکنیم که اگر بخواید میتونیم بهش اگر بخواید میتونید تو ویدیو 5 اصل برتن هم برید ببینیدش. و من چون قبلا گرفتمش، خودش موقعی که داریم اون مأموریت رو میریم آرتور اشاره بهش میکنه. حالا توی دیالوگا اگر دقت کنید زیرنویسا رو خوب بخونید متوجه میشید. خیلی خب، یه ذره سرعت رو زیاد کنیم. چه موسیقی پخش کرد قسمت، یعنی قبل از اون مأموریتی که برسیم به پنلوپه، یعنی واقعا فوق‌العاده بود. احساساتی شدم، شدید چسبید، یعنی به جونم چسبید قشنگ و امیدوارم که به شما هم چسبیده باشه. و فکر می‌کنم زمان مناسبی بود که یه ذره سکوت کنم که از موسیقی لذت ببریم، از اون فضای متفاوت ردت لذت ببریم. خب بچه‌ها، یه تیپ هم در مورد داخل زمانی که از تو جنگل میرید بگم. هر زمان که سرعتتون زیاد بود، داشتید از توی جنگل میرفتید، یه دفعه دیدین کلی درخت جلوتونه، کافیه زبده رو ول کنید، جهت رو ول کنید، فقط زبده رو نگه دارید، اسب به صورت خودکار از بین درخت‌ها. خب مأموریت مأموریت سیدی اکتیو شده. بعد نیست بریم بهش بپرزیم. چرا که نه بچه‌ها، چرا که نه. خیلی هم باحاله. حالا که دیالوگش اکتیو شده، چرا که نه. And you preferred that, did you? Sometimes. Hey, Arthur. Should I say the women? عجب بابا. چون غذا نداریم یه دونه مشروب برداشتم که وضعمون ثابت بمونه. برسیم به مأموریت سیدی. حالا که پیش اومده اجازه بدید فضا بدیم تا این مأموریت رو ببینیم. Say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. If you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down or you're gonna be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Shut your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. چه And them things hunting us, well, they got guns of their own. جونم. I ain't afraid of dying. حلالت. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Princess. Are you coming with me then, woman?
خب همونطور که دیدید این مأموریت از اولش فانه تا So I've آخرش هم graduated from فان chopping vegetables to میمونه. shopping. Shut your goddamn mouth. سیدی همون خانمی بود که در چپتر اول رفتیم نجاتش دادیم. اگر دقت کنید روی صورتش سمت چپ یه دونه رد You cool down then yet? چاقوی چیزی هست به خاطر همین موهاشو میریزه اون I ain't سمت. no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. خدای خوب گفت. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, or whatever they changed it to. Here, give me that bag. We got work to do. خب رسیدیم به شهر. همونطور که خب تو داستانم مشخص بود یه ذره خرید داریم، یه مقداری نامه رسونی اینا داریم، یه چیز کوچیکی یعنی یه استارتاپی از شخصیت سیدی که کم کم باش آشنا شیم با خصوصیت اخلاقیش و این داستانا و اینجوری. Here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! You insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. Allah. You head on in there and you buy some food to eat. همونطور که میبینید You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. و همونطور که میدید بچه سیدی یک شخصیتی داره حالا جدا از اون پیشینه که قبلا داشته یه آتیشی درونش میجوشه که خب به نظر منم خیلی جذابش میکنه. یه نکته خیلی متفاوت بخوام بهتون بگم بچه در اصل قرار بوده که کم کم آرتور و سیدی یک رابطه عاشقانه با هم پیدا کنن ولی به خاطر اینکه راکستار میخواسته که شخصیت آرتور یک کابوی تنها بمونه این کارو نکرده. What do you mean nothing? What's in the parcel? Look, it's an ointment, all right? For a private matter. Now, I really must be going. Don't mention this to Vera. اینم یه جزئیات خیلی کوچیک در خصوص بازی بود و داشتم میگفتم آره سیدی اینجوری یه همچین شخصیتی بود، یعنی قرار بوده با آرتور یک رابطه عاشقانه داشته باشه ولی کم کم تغییرش میدن به خاطر اینکه اون حس یک کابوی تنها بودن و آرتور اینجوری بهتر القا می‌کرد. خیلی پست آفیس رو قبلا بهتون توضیح دادم بچه‌ها، میتونید داخلش بیاید بونتیاتون رو پرداخت کنید، میتونید میل پرداخت کنید، یعنی اگه یه چیزی پیدا کردید برای کسی بخواید بفرستید و از قطار توسط قطار انگار سفر کنید به جاهای دیگه. Yes, I would like to post a letter. All right. سمت راست نگه می‌داریم و هر نامه‌ای که داریم میدیم میره به این صورت تموم میشه. Okay, no trouble. Thank you. Bye now. صبح بخیر. اینجا بچه روی این تابلوی سمت چپی یک درخواست شکار و اینا میاد، اگه خواستید میتونید پیدا کنید. من قبلا برش داشتم و در نهایت یک مأموریت مخفی رو هم نسبتاً باز میکنه که از شما هر دفعه مثلا یه چیز خاصی میخواد، مثلا به عنوان مثال تو یکیش وودپکر میخواد، اونایی که به درخت نوک میزنن چیه فارسیش یادم رفته، اینقدر انگلیسیشو خوندم دیگه فارسیش یادم رفته. تو کامنت ها بهم بگید. یه رو 20 دقیقه هم هنوز وقت داریم. تایم اوکی، خوشحالم که 3 تا مأموریت رفتیم. مطمئنم I'm working. What is
taking you so Listen, long? lady, I got it all in the wagon there. I could train my goat to do this faster. سیدی اعصاب معصاب یو. Where, boy? We ain't got all day. بچه این ورم یه بانک اونایی که بازیشون التیمیته، یعنی بازی رو به صورت گرونتر خریدن، یه ماموریت مخفی همراه با چارلز و آنکل میتونید برید، یه پولی درست حسابی مشتی هم میتونید بجید بزنید. همین مجسمه باحال شهر رودز Thanks. Here. Take that for yourself. که به okay? خاطر Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for your goddamn help. خیلی خوب بیا بریم بچه. Okay, get on. I'm about done here. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. اون مجسمه هم بچه به خاطر Not lady. بخش بزرگی که حالا این افراد اینجا در جنگ جهانی داشت، جنگ داخلیشون داشتن اونجا نصب شده. اگر اشتباه نکنم. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. نه با ریکوستش هم باز شد بچه ها، میتونید برگردید به خونه اول سیدی و آیتمش رو پیدا کنید. Hey, What you folks up to? just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! برو اصلا رو در اینه که کلک اینا رو باید بکنیم همه رو بچه ها. نگهداری میکنیم با دوست عزیزمون جونم به این لنکستر ریپیتر که اینقدر فوق‌العاده است. از اینجا داستان یه ذره اکشن میشه. Oh, shut up! I'm gonna run this son of a bitch down! اصلا کلکش میشه. خیلی خوب بپر پایین. Got another one behind me in the rocks! خیلی خوب بابا بشین. دارمشون. دیگه رفت. خداحافظ. بیا بیرون. Think I can't handle these fools? بیا بیرون. کلا رو بیار بیرون. حالا ریلود میکنم. Told you I could shoot a gun, بیرون. didn't I? بیرون. Remember asking you to خداحافظ. Only one fan of goddamn pull is you, sons of bitches! بزن هد کل لامصبه شو. بزن. enjoying this far too much. خداحافظ. نفر بعدی که Not many still standing now. خداحافظ. بازم بود یا نه؟ Yeah, you run, you goddamn coward! بزن I میشن. think we're good here, Arthur. برو سلام. ولش کن. All right, I'll drive us back. کجاش نایس شوتینگ بود. میز که خیلی دارم. حتی اشکال نداره. جذابیت بازی هم به هم میاد. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. خب بچه‌ها یه تیپ باحال بهتون بگم. اگه آریک رو نگه دارید میتونید اسبتون یا حتی واگنتون رو به سمت عقب Remind me not to get on your ببرید. bad side. Never gonna get there at this pace. And they was clearly planning to bushwhack us. Did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself.
Won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind of bottles. Not a chance. خب حالات محرومیت باحالی بود، اکشنش هم باحال بود. خیلی هم خندیدیم. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. خیلی خوب. And nice pants, by the way. Oh, shut up. خب این هم از این بچه آیتم جک را اونجا هست، میتونیم بهش بدیم. ولی خب متاسفم آره میشه اوکی مثلث میزنیم بهش میدیم. همون کتاب داستانه. I hadn't forgotten about that storybook you lost. Thanks so much, Uncle Arthur. Do you want to have this? شکلات میده فکر کنم. Sure. Thanks, Jack. دستی در نکنی کوچولو. خب یه مهارت جدید من باز شد. What do you think? What do you mean? About those two families. The rich ones in the big houses. I don't know. Go have a look around. See what you can find out. Calmly, I mean. Sure. Dutch and I, we both think there's money to be made. I hope so. I'll see what I can find out. خیلی خوب بچه این هم از این فکر می‌کنم اندازه کافی این قسمت رو ادامه دادیم. یه قهوه میزنیم به رک و این قسمت رو تموم میکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه بچه. مثل همیشه اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی چیزی دارید خیلی خیلی خوشحال میشم که بهم بدید و به نظرم اینتراکشن باحال داریم میبینیم. عجب شجاعتر از لنی من ندیدم. من هست بی تربیت گیری کاش میشد بهش بدیم. You want to get shot too, Morgan? چه غلطه ها. I've seen you in action from that range. You'd miss. آرزوم رسیدم واقعا به آرزوم رسیدم. خیلی خوب بچه این هم از این. امیدوارم که از این قسمت هم خوشتون اومده باشه، حالشو برده باشید و فکر میکنم برای این قسمت کافی باشه. فکر میکنم 50 دقیقه هم شد و اینجوری به رسم همیشه اگر نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید خیلی خوشحال میشم بشنومشون و امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در قسمت بعدی میبینمتون. بدرود.